Bora então aqui, continuar aqui com a série, né, de Fallout 4. Vamos lá, mano. Vamos continuar aqui. Humanidade redefinida. Participe da reunião da diretoria. Fale com o pai. Tá bom. Vamos lá, né? Vamos lá pro instituto. Na moral, mano, que doideira, velho. Beleza, eu tô aqui. Eu falhei na missão passada porque eu deixei os sintéticos irem embora, né? Porque estavam com medo. E eu fiquei bem... achei muito suspeito, velho. Achei muito suspeito, sintético com medo. Deixei suspeito demais. Você subiu de nível. Bora ver, mano. Subi de nível. De novo, é? Tô quase no 80. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá em cima, pô. Tá, cheguei. All maintenance requests should be directed to the facilities division. Pra subir mais? É mais, é? Tá tendo uma reunião aqui, velho. Good, we're all here. I think it's time we begin. Sir, excuse me, but what exactly is he doing here? I will address that issue. But there are other subjects that require our attention first. The level of unrest in the Commonwealth continues to rise, as we're all aware. Your report. All Institute facilities remain completely secure with the exception of one notable breach. Otherwise, internally things are as tight as they've ever been. Dr. Ayo has been keeping an eye on things topside. Yes, watchers show no additional threats beyond those previously identified. Boston International Airport remains occupied, with Brotherhood presence noted at several other points throughout the Commonwealth. Intelligence suggests that this railroad continues to operate and is becoming more ambitious. SRB agents are monitoring all known situations, sir. Very good, thank you. It's clear that our safety needs to be the primary concern going forward. To that end, where are we on Phase 3? Sir, are you sure this is the time to be discussing it? Given, well, considering all parties present? Ah, yes, that's true. Have you heard Considerando todos os anything? presentes, quer dizer eu, né? What's Phase 3? It's very important to us. Power is, as I'm sure you've seen above ground, a very valuable commodity. I'm not talking about some abstract concept of control. I mean real, tangible power. The kind that keeps the lights on. With every advance the Institute makes, our need for raw power increases. Many compromises and sacrifices have been made over the years to allow progress to continue. A cara de sono que o cara tá, velho. Que tá vendo, mano? Vai dormir, velho. What kind of compromises? We have at times had to rely on drawing power from above-ground installations. It risks personnel and equipment, but no longer. Phase 3 is simply the activation of a nuclear reactor that can provide enough power to the Institute now and forever. It will ensure not just our survival, but our prosperity. Ih, mano. Nuclear power? That's a disaster waiting to happen. Not in our hands. I assure you this is the answer. This is the future. The reactor is close to ready, but recent tests have determined we have a few tasks ahead of us. Thus, we come to Phase 3, and to how you will help. Sir, Yes, Dr. Ayo. Previously, we would rely on Kellogg for above-ground operations, yes? Well, he is gone. Tá querendo que eu entre no lugar do Kellogg. Putting my own father in harm's way.
He has proven more than capable of handling himself. Yes, but This is not a matter for debate. Now, there is one more subject that requires discussion. I don't know that this is the time. Dr. Holdren, it is time. Please, as I'm sure several of you are already aware, I have been under Dr. Volkert's care for some time. I'm sorry, this is difficult for me. Our best efforts have failed. Every experimental treatment we could devise has been unsuccessful. Tratamento de que ele tá, velho? Tá morrendo? I'm sorry to say I am dying. What? can't be Please, serious. everyone, please, I am sorry. This is not how I wanted to tell you, but we're running out of time. You're dying? I'm afraid so. A very aggressive form of cancer. Believe me when I say we've done everything we can. We can talk more later. Right now, the future of the Institute is at stake. The Institute cannot survive without leadership. The Directorate must continue to govern with the best interest of all in mind. To that end, I am naming my Ô father. louco, mano, eu sou o sucessor, que papo é esse aí, velho? You can't be serious. Really? Seems a poor choice. How can you possibly justify this? He isn't one of us. He isn't even a scientist. Ignoring your borderline, insubordinate tone, I will simply say this. The Institute has enough scientists. What it needs is a leader. I believe my father has already proven himself more than capable in that regard. This will conclude this meeting. Thank you. Caraca, mano. X688 sounded very impressed with your work at Libertalia. He doesn't give praise lightly. Hold on. Justin. If you're going to be in Diamond City anytime soon, I have a favor to ask you. You Ah. might not be aware of it, but the city's mayor is a synth, an Institute plant. É o quê? Monitors developments in the Commonwealth and compiles reports on matters of possible interest to us. Since you visit the surface more than anyone else down here, I figured you could pick up the latest report. That shouldn't be a problem. Good. The mayor will be waiting in his office. He'll give you the report, and then you'll bring it back to me. Remember, Mano. discretion is vital to our Que operation. isso, mano. O prefeito de Amon City é um sintético. Nossa, mano, só tem sintético nesse jogo o tempo todo, é. Tem sintético pra lá e pra cá, mano. I couldn't be more proud of what we've achieved. Morro de orgulho do que a gente desenvolveu. O cara tá pra morrer e fala morro de orgulho. Ô, frase desnecessária nessa hora, hein? I had no idea. I know this is... well, it's a lot to take in at once. I'm sorry, Father. I hope it wasn't too presumptuous of me to put you in charge without even asking first. What would it mean to be in charge? Most divisions of the Institute are fairly autonomous, perfectly capable of functioning without intervention. Where those divisions interact, however, problems can arise. You'd lead the Directorate in setting policy, resolving disputes, and the like. There's no question that some of the Directorate, and the Institute at large, will need reassurances about your appointment. That's why I'd like you to take charge of this latest operation. Dr. Fillmore can fill you in on the details. There are hard decisions ahead, for all of us. But for you especially. I know that you'll do the right thing. Humanidade redefinida. Completado. Tá, né? Fale com a Ali. Vamos falar com ela então. Busy day for you, isn't it? Well, it's about to get busier. You're going to lead this operation, I'm told. I need some details here. I have no idea what I'm getting into. Of course, that's why we're talking. Otherwise, you'd be up top already. Recent events have upset our timetable. Getting the reactor online has become our #1 priority. It needs to be running, well, yesterday. We're going to have to cut some corners. I'm not thrilled, but it means we'll need to rely on some pre-war tech. You're going to the mass fusion building to acquire a beryllium agitator for us.
What's a beryllium agitator? The details would be lost on you. No offense. The point is, it'll allow us to boost the reactor's power and get it running sooner than planned. You just keep me safe. I'll worry about the agitator. Ah, ela não vai não, pô. No way. You're not going. You'd be a liability. Well, that's about the most insulting thing I've heard in a while. Okay, you're on Hello. your own then. Good luck. Not to put more pressure on you, but we have to move quickly on this. Word is that the Brotherhood is nosing around the area. We don't want them getting the agitator before we do. Head on up to the relay, and they'll get you over to mass fusion in a flash. Pun sort of intended. Tá bom. Eles vão me teletransportar pra lá, né? Mas primeiro eu vou pegar minha armadura, né, velho? Pô. Ué, aqui. Mano, eu nunca feio, mano. Eu nunca gastei tanto Steam Pack, velho. Igual eu tô sem armadura. Sean. I hope you realize how important mass fusion is to our overall goal. Aí embaixo aqui, mano, deve estar ela. Aqui. Prontinho. Tá embaixo ali, vê? Tá, poxa. Tem culpa não, hein, mano. Só pulei só. Ué. Ô louco. Caraca, velho. Nossa, mano. Primeira vez indo pegar isso aqui, vê? Partiu. Tô subindo. Subindo. Caraca, mano. Será que eu vou pra onde aqui, vê? Olha quantos andares tem aqui, ó. Ô louco, mano. Pensar que o chão cresceu aqui, velho. O bicho tá com 60 anos, mano. Que doideira, velho. Que coisa louca, mano. O que tem aqui? Useless. É o quê? Busted. Teletransporte para a Mass Fusion ou informe a Irmandade. Vou informar a Irmandade nenhuma não. Olha isso. Retransmitir a Mass Fusion fará da Irmandade do Aço sua inimiga permanentemente. Tem certeza que deseja continuar? Pode usar, mano. Pô, pode usar, velho. Pô, aquele general lá é um baita de um bundão, mano. O cara mó... O cara não dá moral nenhuma. Beleza. Que isso? Ah, já estão aqui, velho. Eu tô com a armadura. Pera aí. Vamos dar uns tirinhos aqui, vai.
Golpe crítico. Boa, garoto. Já morreu. Esquece, mano. Caiu. Tá morto. Morreu. Já era um só, mano. Só um também. Qual foi, mano? Para com isso aí, ó. Isso aí não fere, não. Beleza. Será que é esse aqui? Não tem um cartão. É, vou ter que achar o cartão. É, pra achar o cartão disso agora, hein? Ah, dá pra subir aqui, é? Nossa, que escuridão que tá aqui, velho. Senha do laboratório. Beleza, pegou o cartão de acesso. Vamos ver a senha. Senha do laboratório. Ué, não pegou não? Não tem como executar, vê? Tá, mas já peguei pelo menos. Foi-se. Partiu! Mano, não me arrependo nem um pouco de ser inimigo da Irmandade de Aço, velho. Só por causa daquele carinha lá, mano. Mó arrogante, velho. Só fica lá de braço cruzado, lá de cima, lá olhando tudo pra baixo. Pô, que isso? Eu gostei um pouco do Instituto também por dentro, porque é tudo, mano, tudo bem feitinho por dentro, velho. Tudo limpinho, não tem ferrugem, né? Tem ordem, né? Não preciso me preocupar com monstros lá dentro, pelo menos não por enquanto, né? Não sei se futuramente vai mudar alguma coisa, mas pelo menos tendo um momento tá de boa. Afa. Um só matou dois, hein? Morreu. Errei, velho. Matei. Que isso? Filha da mãe, se estourou quando ia ver? Pronto, vai morrer também. Posso acertar, mano, posso acertar. Ah, recarregando, viu as ideias? Meu Deus do céu. Morreu.
Acabou, né? Inimigos da Irmandade de Aço, hein? Que coisa, rapaz. Terminal? O que tem aqui, velho? Ah, não, para. Mano, é ficar lendo e-mail nada, eu, hein? Tá, é aqui. Esse aqui é o que? Mass Fusion. Localize o agitador de berílio. Opcional, restaure a energia do elevador. Não, tô de boa. Ah, restaura então, vai. Aqui mesmo, né? Ah, tem mais, pô. Tem mais. Ah, é pra baixo, pô. Ah, não tem jeito. Tem que restaurar então, caramba. Se tiver essa opção, né? Mas tem que restaurar de qualquer forma. O que adianta? Ter opcional ali. Oh, passou, velho. Passou, caramba. Era ali, mano. Pronto. Ah, pera aí, mano. Ajuda. Steam Pack. Mais um morreu. Acontece, né? Você acontece. Tá, é aqui. Distrito financeiro. Caraca, começou essa demora no load de novo, mano. Todo load é isso, velho. Como é que pode, mano? Ah, inconformado, cara. Não tem condição não, velho. Muito demorado os load, velho. Tá, ele saiu pra fora? Por que saiu pra fora, mano? Ava. Começou com essas minas. Tá bom, mano, só pra não ficar muito longo, eu vou dar encerrando por aqui. Próximo vídeo eu continuo a partir daqui.